Dear 12th standard students, in this video we are going to see now third sum from the exercise 2.5. The question is if x1 plus iy1 plus into x2 plus iy2 into x3 plus iy3 multiplied by and goes on up to xn plus iyn equal to a plus ib. This is a given equation to you. Show that x1 square plus y1 square plus into x2 square plus y2 square into x3 square plus y3 square tends up to xn square plus yn square is equal to a square plus b square. The second one is summation of r equal to 1 to n tan inverse of y r by x r equal to tan inverse of b by a plus 2k pi where k belongs to z. So this is the thing we have to prove. First and second prove பண்ணனும். So இந்த क्वेश्चन இதை கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. So இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்கொயர்ஸ்ல இருக்கு. இங்க i ல ரிமூவ் ஆயிருக்கு. So இது என்ன பண்ணா இந்த ஆன்சர் வரும்? Just you have to think it out. இத think பண்ணீங்கன்னா சிம்பிளா வேலை முடிஞ்சிரும். So to find the first answer you have to take the modulus. To find the second answer இது யாரு tan inverse of y by x னு படிச்சிருப்போம். So இது என்னது? That is an argument. We have to take the argument for the second sum. So first sum எப்படி போடலாம் பாருங்க. First you have to write the question x1 plus iy1 into x2 plus iy2 into x3 plus iy3 up to xn plus iyn equal to a plus ib. I am going to take modulus on both sides. Taking modulus on both sides. So if you take the modulus, you have to take the modulus for whole thing. Left side என்ன இருக்கோ அப்படியே ஃபுல்லா modulus எடுக்கணும். Right side என்ன இருக்கோ அப்படியே ஃபுல்லா modulus எடுக்கணும். So எப்பவுமே அப்படிதான். Squaring on both sides, taking modulus on both sides. என்ன சொல்றாங்களோ அது அப்படியே ஃபுல்லா போடணும். So அப்படியே modulus எடுக்கறோம். So here multiply ல இருக்கு. நிறைய terms வந்து multiply ல இருக்கு. Complex numbers multiples ல இருக்கு. So அப்ப modulus தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். into ல இருக்கிறதுனால you have to split this. இத ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. ஏனா ரூல் சொல்லுது modulus of z1 into modulus of z2 into modulus of z3 so இங்க up to zn வரைக்கும் modulus இருந்ததுனா you can split this as modulus of z1 into modulus of z2 into modulus of z3 so அப்படினே இத ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். So as per that property இப்போ நம்ம modulus complex numbers தனித்தனியா பிரிச்சுக்கிறோம். x1 plus iy1 x2 plus iy2 x3 plus iy3 then xn plus iyn equal to modulus of a plus ib. So as modulus அப்படினா என்னது root of real part square plus imaginary part square into root of real part square plus imaginary part square into root of that is real part is x3 plus y3 square up to xn square plus yn square equal to a square plus b square inside the root. Now we have to take the squaring on both sides. Squaring on both sides பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துரும். சோ இப்போ நம்ம ஸ்கொயரிங் பண்ணலாம். So squaring on both sides. Squaring on both sides gives the answer. What is that? x1 square plus y1 square into x2 square plus y2 square into x3 square plus y3 square up to xn square plus yn square. So எல்லாமே மல்டிப்ளை இருக்கனால ஸ்கொயரிங் பண்ணும்போது root and the square gets cancelled. You will get the answer for the first one. So the first one is true. Second sum again you have to start with the question x1 plus iy1 into x2 plus iy2 into x3 plus iy3 up to xn plus iyn equal to a plus ib. So you have to write the question first, then we have to take the argument on both sides. Taking argument on both sides, that is argument of this whole thing. So ரெண்டு பக்கமும் ஆர்குமென்ட் எடுக்கிறோம். லாஸ்ட் சம்ல ரெண்டு பக்கம் மாடுலஸ் எடுத்தோம். இப்போ ஆர்குமென்ட் எடுக்கிறோம். So x2 plus iy2 x3 plus iy3 xn plus iyn. So ஆர்குமென்ட்ல மல்டிப்ளைல இருந்ததுனா the property as per the property ஆர்குமென்ட் டேபிள்ல கொண்டு போகும்போது
argument of z1 plus iy1 plus argument of x2 plus iy2. So argument வந்து plusல போயிடும். Argument of first term second complex number plus argument of second complex number plus argument of third complex number. So up to argument of xn plus iyn equal to argument of a plus ib. So up to this you are right. If argument அப்படினா என்ன formula tan inverse of imaginary part by real part. Next tan inverse of imaginary part, that is y2 by x2 plus tan inverse of here x3 plus iy3, tan inverse of y3 by x3 plus tan inverse of yn by xn equal to tan inverse of b by a. You will get this step. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா y1 x1 y2 x2 up to n வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ இது சம்மேஷனில் எழுதலாம். ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் now from the answer பார்த்து அப்படியே எழுதிக்கலாம். Summation of r is equal to 1 to n tan inverse of yr by xr. So yr by xr னா இந்த இடத்துல நீங்க 1 2 up to infinite 1 ல இருந்து n வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். Then the right hand side is tan inverse of b by a. Here we have to include the 2k pi. So general form ல எழுதுறப்போ we have to include this 2k pi where k belongs to z. So polar form ல எழுதும்போது என்ன செய்வோம் நம்ம இங்க 2k pi ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா, that is the 2k pi. With this we have proved the second one. Second is also proved. That's all. Thank you.